Welcome to SDH Offside News. My name is Jawali Chandra. And my name is Nathaniel Kuchani. And right at this very moment today, at the 23rd October 2025, we are delivering the latest news about the 2025 SDH Cup futsal team. This year, SDH Cup 16 was one of the most memorable events to be held in SDH, hosting a tournament to compete against students from other schools with a wide variety of sport competitions such as swimming, basketball, badminton, and futsal, which is our subject today's news will be discussing today. But before we get to the details of the match, we're going to have a very short interview with Mr. Husnam about the history of SDH Cup. Hi, good morning. So today I'm gonna interview Sir Agusnam about the history of SDH Cup. So the first question is, when was the SDH Cup created? SDH Cup itu dimulai pada tahun 2004. Tapi SDH Cup pertama itu bukan namanya SDH Cup, tapi namanya SB2T. SB2 itu T itu namanya singkatan dari sepak bola, bola basket, dan bulu tangkis. Itu yang kita gelar pada SDH Cup pertama yang namanya SB2T tahun 2004. The second question is, why is the SDH Cup held? Ya, kita sudah tahu manfaatnya, apa dampaknya yang sangat baik bagi SDH dan terlebih kepada masyarakat Makassar seluruhnya gitu, yang setiap tahun nanti kan ada SDH Cup. Ya, apalagi kita tuh mengelolanya dengan sangat profesional yang melibatkan guru dan semua jajaran di Harapan. Manfaat itu kenapa diadakan? Karena sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di sekolah Dian Harapan yang siswa-siswa. Kemudian kedua, kita punya banyak sarana sangat baik untuk kita gelar pertandingan cabang-cabang olahraga yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Misalnya bulu tangkis ada, renang ada, mini soccer ada, futsal ada, bola basket ada. Memang SDH ini sangat baik untuk mengadakan SDH Cup karena itu memfasilitasi sekolah-sekolah di Makassar dan tidak punya sarana yang selengkap sekolah Dian Harapan. Kemudian ini menjadi berkat buat sekolah-sekolah lain yang bisa menikmati sarana prasarananya kita. So on to the third question. So what does the SDH Cup song meaning? Kalau sepintas saya mendengar itu ya poinnya itu adalah semua harus berjuang untuk menjadi juara satu. Tapi tujuan utama itu bukan untuk juara satu. Yang paling utama itu adalah persahabatan. Persahabatan itu adalah nomor satu, ya kan? Seperti itu. Itu sih yang saya dapat dari lagu itu. Okay, so the fourth question is, what are the benefits of the SDH Cup? Ya, tadi di pertanyaan kedua saya sudah sempat menyinggung beberapa hal ya. Yang kedua, ini ajang untuk kita mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sebagai guru, sebagai siswa ya, belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk bekerja sama dengan semua orang. Kemudian yang tidak bisa kita hindari adalah ini promosi buat sekolah kita karena orang yang datang langsung melihat ya ternyata luar biasa ya, seperti itu. Okay, so the fifth question is, how can the SDH Cup vision and mission be applied to sports? Saya rasa visinya sama ya dengan visi sekolah, tapi yang paling pertama visinya adalah menjadi berkat bagi semua orang itu. Sarana yang lengkap yang kita punya tidak dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua orang juga. Kemudian misinya itu ya menjangkau siswa-siswa ya kan, kita butuh siswa-siswa ya untuk dapat bergabung di sekolah Dian Harapan setiap tahunnya, dan itu kita bisa melihat hasilnya ya, dari promosi-promosi itu banyak siswa-siswa yang berbakat dan mendaftar di sekolah ini. Okay, so now on to the last question. Why is it now once a year whereas before it was once every 2 years? Ya, tentu itu ada alasannya. Kalau dulu alasannya 2 tahun sekali karena biayanya atau dananya cukup besar. Ya, padahal sebenarnya setiap tahun kita punya saldo cukup besar juga sih, dan siswa gurunya semangat untuk mencari dana itu. Ya, tapi karena kita melihat keberhasilan tahun lalu
dan itu sangat baik didukung oleh para CPR yang melihat kegiatan ini sangat positif ya. Semoga angka tahun ini juga kalian isi semua dengan sangat positif sehingga memang setiap tahun ditambah dengan usulan dari sekolah-sekolah juga yang selalu menanti-nantikan SDH Cup setahun sekali. Memang sangat baik setahun sekali. Hanya mungkin waktunya perlu diatur ulang seperti itu. Okay, so that's the answer from Ustaz Agusnang about the history of SDH Cup. Thank you. It's the time for a brief description of today's main sport event, futsal. Futsal is a 5-side, miniature and indoor version of a soccer that consists of 5 players in an indoor basketball-sized field, with no side walls and a smaller side football. Originally created by Juan Carlos Queriani in Montevideo, Uruguay 1930. Futsal was famous in Brazil, South America until it emerged globally and gained recognition by FIFA. Now let's get to the real witness of how many people who greatly contributed to the Escola Dian Harapan futsal match. We're going to play an interview with the futsal coach of SD Telkom from the SDH Cup sports team. Jadi hari ini saya sama Coach Ray. Coach Ray. Jadi hari ini saya akan menginterview Coach Ray tentang futsal sedikit. Jadi why do you want to be a futsal coach? Kenapa kita mau jadi coach futsal begitu awalnya? Kalau saya sih awalnya kenapa saya suka mau melatih futsal karena saya suka dunia sepak bola, terutamanya futsal. Oke, jadi pertanyaan kedua itu, is it difficult to be a futsal coach and why? Itu kalau jadi coach futsal susah atau tidak, Ji? Kayak biasa aja atau susah? Susah sih karena kita berhadapan dengan anak-anak. Pastinya kita butuh kesabaran dalam menghadapi anak-anak. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, what is the most difficult skills to learn in futsal? Jadi apa skill tersusah buat dipelajari di futsal begitu? Kalau anak usia dini, terutamanya SD itu ya kesabaran. Sabaran, kita harus sabar menghadapi anak-anak karena hari ini diingatkan 2 menit kemudian dia lupa lagi. Jadi kita harus sabar. Terus pertanyaan selanjutnya itu, what method do you use to develop players kicking and shooting skill? Kayak pengajaran bagaimana kita pakai buat ajar kita punya murid bagaimana kick sama shoot dengan baik supaya kayak presisi. Yang pertama itu kalau anak-anak kita ajar fokusnya dulu. Oke, fokus dulu utama. Yang kedua baru diajarkan teknik. Kasih. Terus pertanyaan terakhir, the last question is how to manage a team well. Bagaimana kita manage timnya kita dengan baik? Jadi kayak tidak ribut atau bagaimana begitu? Ya kalau saya sih, saya tegur dulu 1 kali. Kedua saya tegur lagi, ketiga saya kasih hukuman kalau tidak mau mendengar. Jadi itu jawaban dari coach futsal. Dari sekolah mana ini? SD Telkom Makassar. SD Telkom Makassar. Terima kasih, Pak. Next, we're going to play an interview with the spectators at SDH Cup. Okay, so hello everyone. Today I'm here with Steven. Okay, so today, how do you feel about the futsal SDH Cup match today? This game is very exciting and I really like it, bro. Alright, thank you. Okay, Thank you for your time. We're gonna have an interview of the players from the futsal match. Good morning, everyone. My name is Alfie, and today I'm going to interview the participant of futsal SDH Cup. What's your name? His name is Ken. Ken, and what school are you from? Kidstar. Okay. So I'm going to start the question next with the first question. How long have you been playing football? Futsal. I'm playing futsal 2 years. 2 years. So the second question is, what is your personal goal for this tournament? I want to get experience. Experience. Okay. And the third question, when did you start playing futsal? I start playing futsal when I am third class. Great. Okay, third class. Third grade. Okay. The fourth question, how did you and your team prepare for this tournament physically and mentally? School. Okay, school. The last question, what is your motivation for playing this sport? Because I like to play
you very much, Ken. Next, we're going to play an interview with the committee of the SDH Cup futsal sports team. So my name is Kelly. My full name is Kelly Mangitong, and today I want to do a little interview about you as the panitia for SDH Cup futsal. So I have some questions. So the first one is, what is usually your job as a futsal committee? I am the PIC. I am helping Mr. Reseki to do all the administration things. Oh, okay, Miss. And why do you think, Miss, that futsal is one of the sports in SDH Cup? Because our kids love futsal. That's why we want to emphasize more about this. And then we have special court that can use to play futsal. Ah, I see. I know, right? SDH has like a really big court, right? Yeah. Okay, so since when have you been a sport committee in SDH Cup? Since 2024. Oh, so that means you... My second year. Oh, second year. Okay, so how do you feel being a committee again? Of course, we need to have energy, full of energy. But actually, I really love to meet others and to move. That's why I'm really happy to join here. Okay, Miss. And now for the final question. So this one is a bit unwanted. So how do you manage any unwanted events in futsal, such as rule breaking or cheating? Okay, the first one, I need to sleep well. With nice sleep, 8 hours a day, it helped me so much to maintain my energy and of course my mood. But actually, it's hard to make balance between my work here as a futsal committee and the real work as a teacher. That's my honesty. Okay, Miss. Thank you, Miss. So I could see that the last time was match, there was like SDN 1 bawa Karang with SDH, right? Yeah. So in the end, I think they won SDN 1. Bawa Karang because they have a lot of practice time, and SDH not too much. But I think this is the nice experience for us, a chance for us to increase our ability in sports, especially in futsal. But God helped us through the coach to exercise more and then to push our team more. Okay, so final question, Miss. Where can the vision of SDH Cup be seen in the futsal competition? I think we have faith in Christ, godly character, and true knowledge. Even though we lose, we have godly character to love our rival. We can still love them. Okay, Miss. Thank you, Miss, for the interview. Thank you. Well, from what we can see in the current interviews, there is so much going on in this year's SDH Cup. It's such a fun athletic event from the school, and we can all learn many values of SDH Cup, such as sportsmanship, teamwork, and more. We hope that we can see this school event again next year. This is all from SDH